So welcome back, guys. I hope you all are doing great. I'm doing fine, but I think Nasdaq is not doing fine. So actually, இந்த வாரத்தோட trade review இல்ல what went wrong and also what we could have done better ன்ற மாதிரி ஒரு வீடியோ தான் இது. Because நான் பார்த்த வரைக்கும் எங்க பார்த்தாலும் வந்து இந்த இந்த last 2 weeks, 1 week of Nasdaq price action is so shitty. Most of the traders lost their money, lost their accounts, like too much damage was done in this 1 to 2 weeks. So, in அதாவது போன வாரம் ஓகேஷாக தான் இருந்தது, பட் இந்த வாரம் வந்து பிபிஐ சிபிஐ எல்லாம் இருக்கிறதுனால அட்லீஸ்ட் ஆஃப்டர் சிபிஐ வி வேர் எக்ஸ்பெக்டிங் த ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் ஷுட் பி குட் இல்லையா? பட் அந்த அந்த ரெட் ஃபோல்டர் volatility also is bringing in all those barcode choppy price action. So it is a very tough week to trade. So என்ன பொறுத்த வரைக்கும் if you are ending this week in a break even or at a minimal loss without blowing your account ன்னு சொன்னா like you are really really grateful. You are privileged to be in that state because I have seen a lot of people blowing their account this week. I mean, this is just terrible, man, to be honest. So, நான் இன்னைக்கு என்ன பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா, இந்த வாரத்துல இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் வந்து ரீட் பண்றது ஆக்சுவலா இட்ஸ் பெட்டர் டு யுவர் strategy and your psychology because இந்த மாதிரி ப்ரைஸ் ஆக்ஷன்ல தான் people will lose money. I mean, I will lose money. ஸோ எப்படி நாம இதை அப்ரோச் பண்றது, லைக் எப்படி ஆன்டிசிபேட் பண்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எப்படி ஹவு குட் ஐ நியூ இதுக்கு முன்னாடியே வந்து மார்க்கெட் ட்ரேட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு வந்து லோ ப்ராபிலிட்டி நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து பேக் டெஸ்ட் பண்ணி செக் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். ஸோ without wasting any time, let's get back into this video. So I'll quickly do a bar replay here. Uh, we'll start from Monday. So obviously we knew இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம் மார்க்கெட் நல்லா தான் போகுதுன்னு சொல்லிட்டு, பட் approach we will approach this in a neutral perspective, right? So Sunday market open. சண்டே மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஓப்பன் ஆனோடனே லைக் வீக்லி ஃபர்ஸ்ட் 1 வீக்ல என்னென்ன வந்து பார்ப்போம். So market is already up. So you can see last week market is completely bullish. So in the week we will expect obviously market will go higher. ஏன்னா the close was good. அப்புறம் 1 day என்ன ஆயிருக்குன்னு பார்க்கலாம். So இங்க பார்த்தா டெய்லியில we are forming this equal highs and also all time high the number drawn liquidity. So I think ES has already went to all time high at this point. Yeah, no, ES already all time high. That trade I take. So Nasdaq போகணும். I feel like it's just matter of time. Nasdaq also follows up with ES. So இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்க price actionனா we have this daily FEG. The market is respecting this area. This inside FEG got inversed, and then market took the higher. This high, and that liquidity got taken. இது வந்து ஒரு ஹண்டா கூட எடுத்துக்கலாம், பட் இந்த மண்டே கேண்டல் வீடியோ க்ளோசிங் above. So it's obviously not a hunt. It's a liquidity run to the upside. So market high, low, higher, high, higher, low, higher, high, higher, low. This is expect பண்ணலாம் இல்லையா? So now let's get back to the hourly time frame. Yeah.
Monday Asian session. So லண்டன்ல ஆக்சுவலி இது வந்து ப்ராப்பரான ஒரு ட்ரேட் யூனோ trade opportunity தான், but I don't think I would have taken this trade. Also not trade எடுக்கல இது ஏன்னு பார்த்தா there is this 1 hour refugee and there's also the 4 hour refugee. Uh, yeah, இந்த இடத்துல பார்த்தா ஒரு 4 hour refugee இருக்கு, ஆல்சோ அதுக்குள்ளேயே ஒரு 1 hour refugee இருக்கா. ஸோ நான் என்ன நினச்சேன்னா இந்த லோக்கு கீழே வந்து டேப் பண்ணிட்டு போவான்னு சொல்லி எதிர்பார்த்து வெயிட் பண்ணுறேன். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது this will become our market, sorry, this will become our order block, right? So அப்படின்னு ஆன்டிசிபேட் பண்ணேன், லைக் ஒரு டைம் வந்துட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் நியூயார்க் செஷன், சாரி லண்டன் செஷனில் அது நடக்கல. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தா there is this 3 candle CRT. சிஆர்டின்னு சொல்ல மாட்டேன், சார் இட்ஸ் லைக் டர்ட்டில் சூப். ஸோ ஸோ ப்ரீவியஸ் கேண்டல் லோ எடுத்தாச்சு, அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் ஹையர் டைம் ஃப்ரேமில் டேப் ஆகிட்டு இருக்கான். ஓகே, இந்த சைட் பார்த்தோம்னா 4 ஹவர்ஸில் டர்ட்டில் சூப் இல்லை, இதுதான் வந்து லோவே. 4 hour லோ அதுதான். So yeah, this is the area where we turtle souped. So obviously we got a double bottom, and இந்த இடத்துல ஒரு S&P இருக்கும் most probably, and market went higher. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம வெயிட் பண்ணி லிமிட் ஆர்டர் ஏதாவது இந்த எஃபிஜி 3 minutes எஃபிஜியில் போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா இதோட ஸ்லாப் என்ட்ரி, பட் ஐ ஜஸ்ட் கால் இட் டேக். பட் ட்ரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்ஸ் திஸ் ஆர்டர் பிளாக் மேலே க்ளோஸ் ஆனோடனே இந்த இடத்துல க்ளோஸ் வச்சுட்டு we can keep our SL below this area, and our target can be 2R, so which comes to this one. So 2R வந்திருக்கும். So this would have been an easy London session, but I didn't, because I thought this FPG will get tapped, so better entry சொல்லி வெயிட் பண்ணி அவன் போயிட்டான். So I didn't got any entry here, and we'll just skip. And இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா இஸ் a very good run to the upside. So இந்த highs நம்ம வச்சுட்டு இருக்கோம். Market came in, tapped into this area again one last time, and this happened at the 4 hour VO3. So 6 a.m. Yeah, 6 a.m. 4 hour candle வந்து tap ஆயிட்டு. So that's the last liquidity run we have, and then we jump to the upside. So this run was actually clean. இந்த இடத்துல தான் price action கொஞ்சம் ஜிகடியா இருந்தது, but this was actually clean, but there's no way I have taken this trade. That's not part of the strategy or whatever. So அடுத்தது we have this 1 hour FEG gap. So I will be focusing on, oh, that happened. Okay, my bad. We have to actually focus on New York session. So New York session ஸோ நியூயார்க் செஷனில் நான் என்ன பண்ணுவேன்னு பார்த்தா ஜஸ்ட் 9:30 to 10:30 or 11 அது வரைக்கும் தான் ட்ரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன், இந்த 1.5 மணி நேரம் தான். ஸோ பேசிக்கலாக நான் எப்படி அப்ரோச் பண்ணேன்னா, மார்க்கெட் வந்து லண்டன் ஹைஸுக்கு மேலே இருக்கு இல்லையா? ஸோ லண்டன் ஹைஸுக்கு மேலே இருக்கும் போது ஐ வில் ஒன்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் கோயிங் லாங். ஸோ திட் இஸ் அ லாட் ஆஃப் லாஜிக்கல் ரீசன் டு டூ தட். ஸோ இந்த இடத்துல மார்க்கெட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. டக்குன்னு என்ன பண்ணுவோம், 1 minute போயிடும். 1 minute போயிட்டு ஐ வில் வெயிட் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெசன்டட் எஃபிஜி டு கெட் ஃபார்ம். ஸோ அது ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஐ வில் பிளான் ஃபார் எனி என்ட்ரி. ஸோ இந்த இடத்துல திஸ் இஸ் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் எஃபிஜி.
ஃபர்ஸ்ட் பர்சனோட பிஜி ஃபார்ம் ஆயிட்டானா இதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல இந்த 1 minute என்ட்ரி ஆகலாம். பட் என்ன ப்ராப்ளம்னா திஸ் ஃபால் வாஸ் லைக் so this fall was like too aggressive for me to enter anyways. So I was just holding out. But இந்த இடத்துல திரும்ப கொடுத்துட்டான். ஸோ நான் எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன்னா ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு லோ ப்ராபிலிட்டி வேணும். ஏன்னா வெட்னஸ்டே பிபிஐ தேர்ஸ்டே சிபிஐ இருக்கும்போது மண்டே டியூஸ்டே வந்து ஒரு லிக்விடிட்டி ஹண்ட் லிக்விடிட்டி சாரி நாட் லிக்விடிட்டி ஹண்ட் லிக்விடிட்டி ஃபார்ம் பண்ணுவோம். ஓகே ஸோ it will create liquidities basically. So I was expecting a choppy or very slow price delivery. So ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் நம்ம இந்த இந்த ஆர்டர் பிளாக்ல கூட க்ளோஸ் ஆனதுக்கு என்ட்ரை செல் வச்சிருந்தா நம்ம ப்ரீவியஸ் வீக் ஹை வரைக்கும் டார்கெட் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ அது எடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், ஸோ ப்ரீவியஸ் வீக் ஹை எடுக்கல. ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்துட்டு கீழே வந்துடும். ஸோ the only trade we could pull off is between 9:30 to 10. 10க்கு அப்புறம் வந்து the price action is not so good. But 10க்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்டேஜ் பிச் டேப் ஆகிட்டு போயிட்டான். ஸோ அப்சர்வ் திஸ் ஒன். ஓகேவா, இது வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான சிக்னேச்சர். இப்போதான் எந்திரிச்சிட்டு வீடியோ பண்ணணும், உட்காந்து மார்க்கெட் பார்க்கணும், நேற்று நைட்டே பார்க்கணுன்ட்டு இருந்தேன். பட் காலைல பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஐ வாஸ் வெரி எக்ஸைட்டட் டு பேக் திஸ் ஒன் அவுட். அதனால இப்போதான் ஐ ஜஸ்ட் ஒர்க் அப். ஸோ மை பிரெயின் இஸ் டு ஃபாகி அண்ட் ஆல் தோஸ் ஷிட். ஸோ சாரி, வேர்ட்ஸ் கரெக்டாக புல் பண்ண மாட்டேங்குது. ஸோ யா, ஸோ தி ஆர்டர் பிளாக் இன் ப்ரீ மார்க்கெட் வென்ட் ஹை. 10 AM பார்த்தீங்கன்னா 10 AM ஓப்பன், மார்க்கெட் வென்ட் அப். தென் அந்த அந்த கான்சிக்யூட்டிவ் புல்லிஷ் கேண்டில்ஸ் கீழே அகெயின் கேம் 1 ஹவரில் விக் ஃபார்ம் பண்ண வந்துருச்சு கீழே. ஸோ எந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தா இந்த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்டேஜ் பிச் நான் மார்க் பண்ணோம்ல, கேம் ப்ரைஸ் எஃபர்ட் டு திஸ் ஏரியா அண்ட் வென்ட் ஹையர். ஸோ திஸ் எக்ஸாக்ட் சிக்னேச்சரை வந்து நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க, ஏன்னா நம்ம இதை ரெஃபர் பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் இட் வென்ட் ஒன் வே அப் அண்ட் தென் we went higher. So this is the scenario here. ஆக்சுவலாக என்ன கேட்டால் 3 minutesல 1 minute என்ட்ரி போயிருது. ஏதாச்சும் ஒரு லோலையே நம்ம எஸ்எல் வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ட்ரி வந்து ஐ ஃபீல் லைக் இட் வுட் ஹவ் பீன் ப்ரொடெக்டட். லைக் அட்லீஸ்ட் ஒரு 1.5 ஆர் 2 ஹவர்லையாச்சும் நம்ம வந்து எக்ஸிட் ஆயிருப்போம்னு இந்த ட்ரேட் நம்ம அப்படி எடுத்துக்கலாம். பட் எவ்ரி எஃபிஜியில் வந்து இந்த ரிப்ளேஸ்மெண்ட்ல இந்த மாதிரி ரொம்ப ட்ரெயில் பண்ணி வச்சிருந்தா டெஃபினெட்லி வி வுட் ஹேவ் பீன் ப்ராஃபிட்டபிள். அது கண்டிப்பாக ஒரு லூசிங் ட்ரேடாக தான் இருந்திருக்கும், பிகாஸ் ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் இஸ் kind of choppy during the day. ஸோ அடுத்த நெக்ஸ்ட் டே வந்து ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த 1 hour இந்த ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் கீ லெவல்ஸ் இந்த 1 hour கம்ப்ளீட்லி காட் இன்வர்ஸ்ட். பட் ஸ்டில் அதுக்கு கீழே க்ளோஸ் ஆகலை. ஸோ ஏஷியன் செஷன் கேம் வேர் இட் மோர் ஹையர். ஸோ லண்டன் செஷனில் let's check if we have any opportunities. So as you can see, the one hour FPG got tapped in between Asian sessions. So in that I was expecting actually this tap to be happening on London session, like exactly 2 மணிக்கு நடந்ததுதான் எடுத்திருப்பேன். So I was even talking in Discord about it. But நடக்கல, 2 மணிக்கு நடக்கல. So I was just a little bit of suspicious because I thought market should come again, take this liquidity and went higher. But I should have known that it's liquidity run that I expected. So 2 மணிக்கு பார்த்தா கண்டினியூஷன் நடந்துருக்கு. ஸோ மார்க்கெட் வந்து tapped into this 3-minute FPG, formed a wick here, also 1 hour wick form பண்ணிட்டு now we are running higher. So let's analyze this. So market went higher, kind of consolidated, made higher high. 1 hour வந்து 2 AM candle close was good. So next AM வந்து நம்ம if we are expecting bullish candle to this liquidities or to this highs, market வந்து came here, formed a wick and then it's going higher.
Yeah, so took out these previous high. இங்க வச்சிருந்தீங்கன்னா spread maybe, I mean, it's a tough call தான் இந்த இடத்துல. வேணா இது எடுத்ததுன்னா I think it's an all time high. இல்ல இல்ல, அதுக்கு முன்னாடி இது இருக்கு. So actually you can see a pattern here, highs and in the rejection block or see we are getting tapped. So the probability of this high is getting taken is kind of lower. அதுவும் லண்டன் செஷன்ல it's kind of low. நியூயார்க் செஷன்னா okay. So the obvious, I mean the low hanging fruit வந்து இந்த ஹைஸா இருக்கும் இல்ல இதுவா இருக்கும். இந்த ரெண்டுல ஏதாவது வேணா நம்ம பாசிட்டிவ் பிக் பண்ற மாதிரி சுச்சுவேஷன். So 3 a.m. run, market went higher. 3:30 we get a just reversal. We can see already this candle pulled out a lot of buyers. So market uh, retraced. So in that I wouldn't focus on any trades because the run has been done. So in that the only trade opportunity high time frame T11 or FPG. Market went higher. Probable entry after 2 na in the FPG enter இருக்கலாம், but I'm suspicious in these areas. So அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இங்கே எங்கேயுமே FPGs ஃபார்ம் ஆகல and market went higher. So then market came, took out these internal range liquidities, so IRL. So 4 hours we also took the 4 hour lows, right? So that happened, and you can see these highs and those London lows were also taken. So in that I want to focus on Tuesday. So talking about Nasdaq, we have non-farm payroll 10 மணிக்கு இருக்குது. It's a red folder news, but still it's a low probability. ஏன்னா வந்து Wednesday, I mean இது Tuesday இல்லையா, so Wednesday வந்து we have CPI and Thursday we have PPI, so we have to be cautious trading it. So இந்த இடத்துல obviously we will be looking to go long, and as you can see the longs where people are trying to go long and algorithm are trying to push longs, and then you can see that in these wicks, right? Every key level you wick form money from controller until this area. In the area they really tried to go long, but it failed. It failed brutally. We failed, and then selling pro happening. Yeah. The anchor turn out, then I want to just check it out. So around this area, near session level. So we try to go higher. We try to go higher. We failed, and then yeah. So 10 a.m. candle வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா before that 9 a.m. வந்து we open here. So 9 a.m. is a tough candle to trade, to be honest. Even though it seems like candle, like it's a நல்ல bearish candle இருந்தாலுமே it's a tough candle to trade. Yeah, internal price action is not so. It's a back and forth price action, yeah. But 10 a.m. la, if you are looking to go long in these areas, now I think you, the ஏன்னா இந்த இடத்துல செல் சைடுமே ஒரு எஃப்இஜி இருக்கு இல்லையா, செல் சைடோட எஃப்இஜி டேப் பண்ணிட்டான். ஸோ இப்போ என் ஸ்ட்ராட்டஜி படி ஐ வாண்ட் டு சி வேர் லண்டன் லோஸ் ஆர். ஸோ லண்டன் லோஸ் இங்கே இருக்கு. ஸோ மார்க்கெட் இஸ் பிலோ தி லண்டன் லோஸ். ஸோ ஐ வாண்ட் டு yeah, so I want to only go short. So let's stay on some. So I have my SL should have been fixed in this area. நான் எங்க ஷார்ட் போயிருக்கேன்னா இந்த எஃபிஜியில் ஷார்ட் போயிருப்பேன். இந்த கேண்டில் 1 minute போயிட்டு ரெஃபர் பண்ணி ஷார்ட் போயிருப்பேன். என்னோட எஸ்எல் ஹிட் ஆயிருக்கும். எகெயின் மார்க்கெட் மேலே போகுதுன்னு லாங் போயிருந்தோம்னா மாட்டுவேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லெட்ஸ் சே இந்த எஃபிஜிலியோ இல்லை இந்த எஃபிஜிலியோ இந்த வீக்கில் என்ட்ரு பை போகிறோம் அப்படின்னா அதிசயமத்தையும் வாங்கியிருப்பேன். பிகாஸ் பைஸுக்குமே லைக் இந்த ப்ரீவியஸ் ஹார்லி லோ எடுத்துட்டான். ஆல்சோ இங்கே ஒரு ஹை டைம் ஃப்ரேம் எஃபிஜி 1 ஆர் எஃபிஜி லோ எடுத்துட்டான். ஸோ மார்க்கெட் மேலே போகும். இந்த லாஜிக் வாஸ் குட். ஸோ மேலே போகுன்ற பயாஸ் ஆல்சோ ஹையர் ப்ரைஸ். ஸோ மேலே போகும்னு சொல்லிட்டு எடுத்திருந்தா எஃப்எல் பின் ஹிட் அகெயின். So and then the fall happened. So this like a terrible losing day for a week, losing day for that week.
and there's nothing I could do about it. Yeah, ஆக்சுவலாக நம்ம இப்போ பார்க்கும்போது இங்கே செல்லு போகலாம் அது இதுலாம் இருக்கும், பட் on the live market you have a plan, you have a model, you have to do what you have to do, you cannot change. um, நமக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃப்ளெக்சிபிளாக லைக் யூ cannot change in the middle of the plan இல்லையா. ஸோ இந்த இடத்துல I wouldn't be able to catch this fall, but as per no, yeah, it's a fall, yeah. It's a tough day. Yeah. மேபி 10:50க்கு இந்த இடத்துல செல் போயிருந்தா தப்பிச்சிருக்கலாம். ஏன்னா 10:50க்கு there will be a retracement into this area. So if you can see this 3 minutes FPG tap happened and exactly this high got taken out 2-day open sell. நான் எஸ்எல் வந்து இந்த ஹைஸுக்கு மேலே வச்சிருக்கேன். செல் போனால் டார்கெட் 2 ஆர் பார்ப்போம் இன்னொரு ரோல் வைக்கிறானா. யா ஸோ இட் இஸ் லைக் அண்ட் ஏன்னா இந்த ஹைக் இந்த கேண்டல் ஹைக் மேலே தான் வச்சிருப்பேன். ஸோ தட்ஸ் லைக் அன் ஈக்குவல் ஹைக். தெரியல ஸ்ப்ரெட்டு மேபி இருந்தால் என் எஸ்எல் அடிச்சிருப்போம், பட் இல்லைன்னா ஐ வுட் பி ஸ்டில் இன் திஸ் ட்ரேட், பட் ஐ எஸ்எல் அடிச்சிருப்போம். ஸோ யா, ஸோ பெட்டர் திங் டு டூ இஸ் 10:50 ட்ரேட் எடுக்காமல் நான் சும்மா இருந்தாலே போதும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தட்ஸ் த ஒன்லி ஆப்ஷன் ஐ ஹேட். யா, this is a tough market for me actually. And then PM session where they moved higher, took out these highs, these equal highs, and yeah. Actually I was சொல்லியிருந்தேன். Actually I was thinking about taking these highs, market in the highs. Yeah. So I was focusing on these highs, இந்த ஹை இந்த இந்த எல்லாம் எடுப்பான்னு சொல்லிட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் நான் எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன்னா இங்கே வந்துட்டு மேலே போவான்ட்டு இருந்தேன். பட் அவன் இவ்வளோ தூரம்லாம் டேப் பண்ணணும் ஸ்டெப் ஃபார் மீ. ஸோ பிளான் இதுதான், ஐயரை இந்த ஈக்குவலைஸ் எடுப்பான் அப்படின்றதான் பிளான். அவன் எவென்ச்சுவலாக பயாஸ் ஹிட் பண்ணிட்டான், மேலே தான் போயிருக்கான். பட் யூனோ த திங் இஸ் இவ்வளோ டீப்பாக ஃபாலோ ஆகிறான் இந்த இதை எடுப்பான்னு சொல்லிட்டு ஐ வாஸ் நாட் ஆக்சுவலி எக்ஸ்பெக்டிங். So that's a losing day. Yeah. And, Wednesday why is it? Yeah, Wednesday. Actually, I want to see the presentation at the Jingle point. Night that you open. Okay. Okay, so this as our first president FPG. Yeah. Plus first president FPG on there, it's invalidated terribly. So I wouldn't. It's kind of tough. Yeah. So இந்த இடத்துல yeah 8:30. Oh, we skipped London system. இப்போ லண்டனில் ஏதாவது ட்ரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு பார்த்தா எனக்கு தெரிஞ்சு கஷ்டம்தான். இப்போது மேபி இந்த கேண்டல் வேணால் ட்ரேடபுளாக இருக்கும். இது என்ன கேண்டல் 4am கேண்டல் வேணால் ட்ரேடபுள். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம டர்ட்டில் சூப்பர் எடுத்துக்கலாம். ஆல்சோ இட்ஸ் ஹேப்பனிங் அட் ஆல் டைம் ஹை. ஸோ யா, ஸோ இதை நம்ம சூப்பர் எடுத்துட்டோம்னா எங்கே இருக்கு எங்கே இருக்கு I think Matrix took this trade. Yeah, Matrix. Dr. Matrix took this trade in CFT YouTube channel. So yeah, he took this trade on live, but unfortunately, actually he trailed this SL, so SL got hit and then it went to TP. But it was a good trade to be taken live. Like this entry was around this area, and this target of these areas like they were on spot. ஸோ நம்ம லாஜிக் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ப்ரீவியஸ் கேண்டில் ஹை இங்கே இருக்கு, கேண்டில் எடுத்துட்டான். ஸோ வி வில் வெயிட் ஃபார் எந்த கேண்டில் 3am கேண்டில் வெயிட் பண்ணோம்னா இட்ஸ் டோஜி கேண்டில். ஸோ அடுத்தது 4am கேண்டில் வந்து ட்ரேடபிள்.
இப்போ 4 AM நம்ம எங்கே ட்ரேட் பண்ணுவோம்னு பார்த்தா இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேண்டல்லையே ட்ரேட் கிடைக்குமானா கஷ்டம் தான். ஃபர்ஸ்ட் கேண்டல் டமால் விழுந்துட்டான். மேபி நம்ம if you are taking this as a round block and இந்த கேண்டல் க்ளோஸ்ல வந்து நம்ம என்டர் ஆகிறோம் அப்படின்னா எஸ்எல் இதுக்கு இந்த ஹைஸுக்கு மேலே வச்சுக்கலாம் என்ட்ரு ஆகலாம். அதாவது என்னோட என்ட்ரி அந்த மாதிரி என்ட்ரு ஆகிற மாதிரி இருந்தால் இல்லைன்னா ஐ உடன் had any entry. So in the entry at this point I wouldn't chase the trade ஏன்னா ஆல்ரெடி ப்ரீமியம்ல இருந்து டிஸ்கவுண்ட் போயிடுச்சு. So that's like an low probability to me again. ஏன்னா திரும்ப வந்து டேப் ஆகிட்டு ரிட்ரேஸ் ஆனோம்னா லைக் that's an disappointing itself. So I wouldn't enter here in this area. But நீங்கள் 1 minute எஸ்எல் சின்னதாக வைக்கிறீங்கன்னா இதுவே உங்களுக்கு 2 hour கொடுக்கும். பட் நான் இங்கே என்டர் ஆனால் எஸ்எல் இந்த ஹை மேலே தான் வைப்பேன். ஸோ at this point I would have at least got 1.5 or 1 hour or whatever. But இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா we also had this candles low as well. Also there is சின்ன FPG அது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So there could be a probability the market will trade higher also. Also, we are in a bullish scenario, so I wouldn't want to take this risk on that. So this is the trade idea here. For 8:30 we had PPI, PPI. So PPI இருந்தது. அதுக்கப்புறம் 9 AM open. PPI வந்து obviously bullish candle 9 AM ஓப்பனில் மேலே போகணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அட்டி போட்டு பிறந்துருப்பானுங்க. எங்கே வந்தானுங்கன்னு பார்த்தா 1 hour FPG அகெயின் ஜஸ்ட் லைக் இந்த லோ எடுத்துகிட்டு போயிருந்தா கூட தட்ஸ் லைக் அன் ஓகே ஃபைனல்ஸ் சொல்லிட்டு. பட் வந்துட்டு இந்த 1 hour FPG டேப் பண்ணும். ஓகே, என்னோட ஸ்ட்ராட்டஜி இங்கே லண்டன் ஹைஸ் இங்கே இருக்கானா, லண்டன் ஹைஸ் இங்கே இருக்குது. ஸோ லண்டன் ஹைஸ் கிட்ட வந்து ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கான். லெட்ஸ் go to 1 minute and let's see for first presented FPG in the form I consider 9:30 opening there. So first presented FPG form ஆகவே ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு இந்த சினாரியோ. இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா I will consider this as low probability day. ஏன்னா மோஸ்ட்லி சாப்பியா இருந்தால் தான். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் presented FPG ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு market has to efficiently deliver price இல்லையா. பட் இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லேட் ஆயிருக்கு. அரௌண்ட் எப்போ ஃபார்ம் ஆயிருக்கு 9:40 அரௌண்ட் 9:40 தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸோ இட்ஸ் லைக் சாலிட் 10 minutes டைம், இட்ஸ் 2 minutes டைம் டு கெட் ஃபார்ம். ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தாலும் நான் வந்து ஐ வில் எக்ஸ்பெக்ட் சாப்பிங் ஆர் பார் ஃபுட் ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் ஆர் வாட். ஸோ லெட்ஸ் கோ டு 3 minutes now and see if we have any entry here. So on our FPG now, and obviously I will plan to go cells in this area. So cells Singapore, and let's switch to 1 minute. Yeah, in the இடத்துல I would have been short. இந்த இடத்துல I would have been short. My SL would have been here above this presented FPG. TP வந்து 2 hour இந்த இடத்துல. எங்கன்னா இப்போ லெஃப்ட் சைடில் 1 hourல பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோஸ் எடுப்பான்னு சொல்லிட்டு நான் டிபி வச்சுருக்கேன். ஏன்னா அதுதான் 2 hour வரும். ஸோ ஆல்சோ இந்த 1 hour கேண்டில் நல்லா க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா இது ஒரு ஆர்டர் பிளாக் கூட ஆகும். ஸோ இட் would have been at top. ஏன்னா ஆல் டைம் ஹையில் நடக்குது. ஸோ this was a trade I think I have planned. அதுக்கப்புறம் SL got hit. So again, you cannot do anything step here. This is your plan. I think I followed the plan. But in the or signature and on the previous day high, the market was forming this rounding bottom. So after already this low was taken out. So let's see what is happening here. Yeah, this shittiest price action you can see. This is Nasdaq for you. Like in the area of பார்த்தீங்கன்னா like this is so fucked up, bro. Like look at this one. எவ்வளோ candles like nearly an hour we have just trading with them 24 points range. பை செல் நீங்கள் இங்கெல்லாம் பை போயிருந்தீங்கன்னா எல்லாம் வெறுத்துருப்பீங்க வாழ்க்கையில். தமாலும் ஒரு கேண்டல் கீழே அப்புறம் அதே கேண்டல் மேலே.
This is the time, this is the kind of scenario where you should avoid taking any trades. So yeah, I actually went wrong here. My into result வாங்கிட்டு கம்முன்னு ஆயிட்டேன். இந்த ஒரு ரிசல்ட் செல்ல போய் ரிசல்ட் பையில ஒரு ரிசல்ட் கம்முன்னு ஆயிட்டேன். So this like so fucked up to me. PPA I was expecting a little bit of range, but அது இல்லங்கும் போது it's a kind of disappointment. Like maybe I should accept what it is. Like நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி போறோம், அது நடக்கலங்கும் போது I think I should completely accept like acceptingலே வந்து ஓகே அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறது வேற. பட் மனசார அக்செப்ட் பண்ணி இந்த க்ளோஸரோட நம்ம அடுத்த நாளைக்கு மூவ் ஆன் ஆகிறது வேற. ஸோ இது வந்து கைண்ட் ஆஃப் டிசப்பாயின்மெண்ட் தான். லைக் இப்படி ஆகி போச்சுன்னு ஏற்றுக்க முடியாமல் அக்செப்ட் பண்ண மாதிரி எனக்கு ஒரு சினாரியோ. ஏன்னா இது இந்த இந்த ரேஞ்ச் முடிகிற வரைக்குமே ஏதாவது என்ட்ரி கிடைக்குமான்றே இருந்தேன். இது ஒரு ஆக்சுவலாக லோ ப்ராபபிலிட்டி டே இந்த இடம். பட் நான் மூவ் ஆன் ஆகலை. ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் வாட்சிங் தி சார்ட் கொஞ்ச நேரத்துக்கு. ஸோ தட்ஸ் லைவ்லேயே அதான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நினைக்கிறேன், யூடியூப் லைவ்ல வாஸ் ட்ரேடிங். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தா க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா டே ஃபெல். பட் இட்ஸ் அ டஃப் செல் தான். இப்போ இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நமக்கு ஈஸி என்ட்ரிஸ் கிடச்சிருக்கும். பட் ஐ டோன்ட் ட்ரேட் பிஎம் செஷன். ஸோ இட்ஸ் அ டஃப் செல்ஸ் ஃபார் மீ. பட் 1 hour செல்ஸ் வாஸ் குட். எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு எப்படி எடுத்துக்கலான்னு பார்த்தா லைக் எவ்ரி 1 hour PO3 ட்ரேடபிள் தான். இது பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டு இந்த இடத்துல 10-11 மணிக்கா இந்த ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் கேண்டில்ஸ் கீழே வந்துட்டு தென் இவெண்ட் ரெஃபர் தட் ஏரியா தென் ஃபில். அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு எஃபிஜி டேப் 3 minute எஃபிஜி டேப் தென் ஃபில். எஸ்எல் இதுக்கு மேலே வச்சுருந்தீங்கன்னா கூட தப்பிச்சிருப்பீங்க. ஸோ ஃபில் அண்ட் தென் அடுத்தது 1 AM கேண்டில். 1 AM கேண்டலில் மார்க்கெட் ஆப்வியஸ்லி மேலே போயிட்டு விக் வச்சுட்டு தான் வருவோம் இஃப் இஸ் கோயிங் டு ஃபால் அப்படின்னா. மார்க்கெட் வெண்ட் ஹையர், டேப் இன் டு தீஸ் ஏரியாஸ். இந்த லிக்விடிட்டி எடுத்ததுன்னா பெட்டர், பட் எடுக்கல ஈக்குவலிங்ஸ் விச் இஸ் ஸ்டில் ஓகே. ஏன்னா we are already in a falling trendங்கும் போது மார்க்கெட் ஃபெல். அண்ட் தென் இந்த இடத்துல அரௌண்ட் 150 macro we got into this FVG 3 minutes FVG and then fell, then into this area, this little bit of the chinna FVG trade பண்ணி fall, and then we refer this order block this FVG and then fall. So it was like an lower low kind of trending scenario. அதுக்கப்புறம் 1 மணிக்கு we had a reversal. அடுத்தது we will check for Asia session, I mean London session. ஸோ இந்த இடத்துல ஏதாவது தேர்ஸ்டே இட்ஸ் அ கிளாசிக் பிபிஐ டே. ஸோ தேர்ஸ்டே சாரி சிபிஐ டே. ஸோ தேர்ஸ்டே வந்து நமக்கு Thursday வந்து we had this 1 hour FVG here which got tapped, and then we had this CB here which got inversed. So let's say this area is where the CB got inversed, right? So இந்த ஏரியான்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மார்க்கெட் டேப் ஆயிடுதுன்னா மேபி we could have planned for entry. Yeah, that's no trade for me. அதுக்கப்புறம் we had CPI market fell, took all these liquidities in the lows எல்லாமே எடுத்துட்டு then is going higher. So this whole price action itself, if you can see even in 1 hour, it's so hard to trade actually. So now let's go to New York session. So New Yorkல வந்து obviously market மேல close ஆயிருக்கு, right? So obviously we're looking to go long and targets will be these highs இல்லையா. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல் ஆஃப் வந்து எனக்கு அன்எக்ஸ்பெக்டட் இந்த டேர்ம்ஸ் வந்து அன்வான்ட் தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா இப்போ 3 minutesல we have all these FEGs, there is no inefficiencies here இல்லையா. ஸோ there is actually already இந்த இடத்துல இந்த கேண்டல்ல all those liquidities also got taken out. இப்போ இந்த கேண்டலோட சி மார்க் பண்ணோம்னா இங்க வருது, இட்ஸ் ஃபைன். சி கீழே வராத வரைக்கும் சந்தோஷம் தான். பட் ஸ்டில் தெரியல லைக் வாட்ஸ் த இது வந்து ஜூடா ஸ்விங் 9:30 ஜூடா ஸ்விங், பட் வாட்ஸ் த பாயிண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஏன்னா இப்போ இங்கே பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரேடர்ஸ் இன்க்ளூடிங் இந்த இடத்துல
லண்டன் செஷன் ஹைஸ் இங்கே இருக்கு. ஸோ எனக்கு வந்து லண்டன் செஷன் ஹைஸில் 50% கீழே க்ளோஸ் ஆகாத வரைக்கும் வி வில் ஸ்டில் பி எலிஜிபிள் டு கோ லாங் தான். ஸோ இப்படி பார்த்தா இந்த இடத்துல 50% இருக்கு. ஸோ மார்க்கெட் கேம் இன் எக்ஸாக்ட்லி டு திஸ் support in this area. ஸோ இந்த சினாரியோவில் வில் கோ லாங். ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணோம்னா இங்கே செல்லு போயிருக்கான். லண்டன் லோஸ்குள்ளே வரும்போது இந்த இடத்துல செல் போயிட்டு இந்த இடத்துல ரிஜெக்ஷன் வரான் ஆல்சோ சி இருக்குங்கும் போது எஸ்கேப் ஆயிருக்கணும், ஃபெயில் பண்ணியிருக்கணும், இல்லை எவ்வளோ ப்ராஃபிட்டோ க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஐ வில் சி ஃபார் பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ இன் திஸ் கேஸ் லெட் மீ செக் வெதர் 1 minute ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெசன்ட் எஃபிஜி எங்கன்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெசன்ட் எஃபிஜி இந்தியா 936. Yeah. So I would only go long after this post preferred FPG got inversed. So இந்த கேண்டல் ஆப்வியஸ்லி கேன் சி இட் காட் இன்வெஸ்ட். ஸோ இந்த இடத்துல லாங் போயிருந்தோம் அப்படின்னா எஸ்எல் வந்து நான் சின்னதாக தான் வைப்பேன். ஆக்சுவலாக எனக்கு இது கீழே ப்ரைஸ் திரும்ப வரதில் விருப்பம் இல்லை. ஏன்னா போஸ்ட் எஃபிஜி ஷுட் ஹோல்டு, ஆல்சோ இது வந்து ஒரு பிரேக் அவே கேப்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அந்த சினாரியோவில் எஸ்எல் இங்கே வச்சுருவேன். நெக்ஸ்ட் ஐ வில் பிளான் ஃபார் 2 hour. Target hit, but I don't know, எனக்கு தெரியல இங்கே என்ன ஆயிருக்கும். எடுத்திருந்ததுன்னா லைக் it would have been fucked up, but எடுக்கலனா like it's okay, like but still yeah it worked. So ஆனால் ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் வந்து நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அளவுக்கு ஈஸியாக இல்லை. லைக் ஏன்னா இந்த செல்ஸ்லாம் வந்து இந்த இடத்துல உள்ள ஒரு செல்ஸ் வந்து எனக்கு ஆர்டர் பிளாக் ஒரே கேண்டில் ரிவர்ஸ் ஆனால். ஸோ திஸ் லைக் a panic thing. Also there was an SMT. Oh my god, bro, this ES, I should mention about this ES. This ES was behaving like a success behavior and so on. Like exactly that was happening here. And every time Nasdaq makes higher highs, ES is like making lower lows. Sorry, lower highs. So சரி கீழே வந்து நாஸ்டாக் ஹையர் லோவர் பண்ணும்போது இஎஸ் வாஸ் மேக்கிங் லோவர் லோஸ். லைக் இஎஸ் வெறும் நாஸ்டாக் வச்சு ட்ரேட் பண்ணியிருந்தா கூட நம்ம கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்திருக்கும். பட் இஎஸ் வந்து நம்ம ரெஃபர் பண்ணோம்னா தட் இஎஸ் இஸ் ஸோ ஃபக்ட் அப். லைக் ஸோ மிஸ்ட் அப். லைக் ஏன்னா இந்த ஃபால் வரும்போது இஎஸ்ல லைக் இட் வுட் ஹேவ் த சார்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ லைக் ஐ டோன்ட் நோ ப்ரோ, லைக் நான் இஎஸ் ரெஃபர் பண்ணிட்டு இருந்தேன் லைவ்ல. ஸோ எனக்கு ரொம்ப டஃப்பாக இருந்தது. பட் இப்போ பார்க்கும்போது கொஞ்சம் அவ்வளோ டஃப்பாக இல்லையன்ற மாதிரி இருக்கு லைவ்ல. லைக் when I was trading live, like really it was tough scenario, hard scenario for me. But I do think next week market நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அதான் நடக்கும். நெக்ஸ்ட் வீக் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் செக்ஷன் வில் பி குட். ஸோ பார்க்கலாம். லண்டன் செஷனில் do we have any entries? I will only focus on entering in this 1 hour FG tab. அது வரைக்கும் I'll just let it go. Yeah, as you can see, you got tapped into this 1 hour. Now I will expect this order block மேலே க்ளோஸ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவேன். க்ளோஸ் ஆகலை. we are getting a sell off. So 3 AM we will see if I have any, if I get any increase. Yeah, 3 AM நான் என்ட்ரு ஆயிருக்கணும்னு தெரியல. even though close was above this area, like this is a very big S-up for me. So I don't think I would have taken this trade. Maybe I would have went long here, but still there is no FPG. This inverse FPG is there, but I don't know. I really don't know what. Let's say I went long there. Yeah, என்னோட SL வந்து below this area. இந்த லோ, இந்த கேண்டில் லோக்கு கீழே என்னோட SL. So let's yeah, also got there, and that's a losing day. So market fell down very eventually. So இந்த இடத்துல actually I have a setup here. So in that actually நான் the trade பண்ணேன். Let's say there is this equal lows, and
there is this equal highs. Okay, so this is like a double purge scenario. So if market took these in a one of we can see there's a solid range here. And if market take any one of these and if it comes back into this range, then then this high is going to act like a magnet. So market is going to push directly towards this one. But I was on the gym, so I was not able to take this trade because I was too late checking out checking this one out. So here you can see in this area market came into this area. So now if we let's wait till 5 a.m. and see how the 1 hour candle closes. So as you can see, the close was good. Uh, it also closed above these FPGs. So considering having an entry, I didn't take any trades, but I would definitely punch orders here, and my Excel would have been. Let's actually keep our SL below this big C, which is this area, right? Yeah. So our SL is below this area. Yeah. We also have an FPG on the left side. Uh, Our target, obviously, we are going to focus on this one. So we would have entered at this area, and then I think ICT took this trade. Yeah. So our TP got hit. Yeah. And actually in the trade model பார்த்தீங்கன்னா இது one of my models. So இதில் பார்த்தா இங்கே enter ஆகிட்டு இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிடணும் because after that இந்த டபுள் பர்ஜ் நடந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து there will be a true move. So this is not I wouldn't say this is like a true move. இது நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் there will be a true. So in the scenarios what I will be expecting is yeah. In scenarios, I will expect either market will come inside and go higher, or then market will drop like anything. Right? There will be a very big drop like this. So these are the scenarios I'm expecting. So anyways, I will be expecting, or this could also go higher. But as you can see, there's a sell-off coming here. So I will expect this scenario where there should be a retracement and market should go higher, or else there should be a retracement and market should come lower. So yeah. So this is what I was expecting, and let's see what happened in New York session. Um, we also have a news at 10 a.m. As you can see, Michigan consumer sentiment prelim. Yeah. So in that we don't have any paid areas. We have intend to play with. So that's our scenario. So if you can see, this is considering this as a order block here. Market came referred this area. So let's see how it's going. Also, it's a 2-day open. I will just skip to 9:30 open. So now, as per our expected scenario, we can see market went higher, like with this one, and now I'm actually expecting market to go higher because the damage to this area is done. The 50% of this range is also respected. So now I want market to go higher, and we are trading at 9. So at 9:30, I was waiting for the scatter close, and I could see it again came closer. So now, I thought this is like a true. The market will go lower because there's no reason to do this as per my backtester strategy. And so I went short around this area. That is the London lows, yeah. So I went short around this area, and my target was below these ones, below these lows. Yeah, below these lows. And let's see what happens. Yeah, so my SL got hit. I was trailing my SL got hit. And let's mark first percent FPG. Look when the first percent FPG formed. It formed after 15 minutes. That's great. Again, low probability scenarios. More like slow delivery.
So what I was saying. Yeah. So market came, took out this first presented FPG, right? Uh, so this formed after 9:45. So 9:45, like it's solid 15 minutes. We had no displacement. So that says price is going to be choppy or it's going to give us a slow delivery. So as you can see, this is like kind of choppy scenario to me. And இங்க enter ஆயிட்டு இது கீழே SL வச்சிருந்தா SL would have been hit. So let's refer to 3 minutes. 3 minutes போயிருந்தா வச்சிருக்கோம். 3 minutes there is this FPG, 3 minutes FPG here. So in the candle key SL வச்சிருந்தா we would have been escaped, like taking this as a buy. Because it's a solid buy signal, right? There is no FPG to the downside, but we got an FPG displacement to the upside and two candles got rejected. So obviously we'll go long here and targeting 2 or whatever. But if you would have trailed SL around this area, your SL got hit, and not SL got hit in this exact low. I kept this around this 50% of this first presented FPG. It got hit, bro. Like I went long around this area. I trailed and it got hit. The main key takeaway for me is not to trail my SL. So yeah, as you can see, it went higher. So my TP would have been hit. 2 hour in game on the. So actually, it's kind of it's easy now, but also it's also kind of tough to me. Yeah. So that's the trade key takeaway from for me in this video. So yeah, actually I told you about uh, மண்டேல ஒரு சினாரியோ வந்து அப்சர்வ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னார்ல மண்டே ட்ரேடிங் டே ஸோ எக்ஸாக்ட்லி ஹவு market from the Judah swing went high, then traded into this 3 minute FEG, first presented FEG on the spot. 15 second பார்த்தீங்கன்னா the candle didn't even close. So that's like so good. For example, let's shift to Monday. Monday பார்த்தீங்கன்னா exactly the same scenario here. The first presented FEG market went higher, came down, referred to this area and went higher. So that won't happen again and again and again. But if you see a rejection happening at the first presented FPG, you have to be cautious. So that's something I did during my backtesting and journaling. So yeah, so it's the area. But I do saw some people going long and taking this TP here. So yeah. So the thing is, it's a tough week for me and for most of the people out there. And for people who are trading completely different strategies, they are actually making profit on these choppy price actions. But most of the ICT traders are calling it tough and low probability conditions because of this barcode choppy price action up and forth. So now we can see it's an easy price action here, but this whole range, this whole box is definitely a red flag. Most people would have been lost money around this uh, in this area itself. Like, let's say if you are having like two trades in New York session, like that's your limit அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே செல் இங்கே பைன் எங்கேயாச்சும் போனீங்கன்னா கூட அந்த அந்த இது ஹிட் ஆயிருக்கும். ஸோ இது ஒன்லி எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன்லி சினாரியோ டு பி ப்ராஃபிட்டபிள் வந்து எஸ்எல்ஐ பெருசாக வச்சுட்டு ஆர்ஆர் கம்மியாக வச்சிருந்தாங்க தப்பிங்க. எஸ்எல் நீங்கள் இதுக்கு கீழேயோ இல்லை இது கீழே வச்சிருந்தீங்கன்னா தப்பிச்சிருப்பீங்க. இதே செல்ஸ் போயிட்டு எஸ்எல் இங்கே வைக்கிறீங்கன்னா யூ வில் பீன் ஆல்ரெடி டூ லேட் டு க்ளோஸ் ஆன் எகெயின். ஸோ தட்ஸ் லைக் என்னோட டேக் என்னன்னா மை பயாஸ் வாஸ் ரைட் ஆல் அலாங் பட் I was actually trying to trail myself because அது தெரியல நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது அது பண்ண மாட்டேன் பட் இப்போ பண்ணுறேன். I don't know, maybe I'm afraid of losing money or whatever, so I'm journaling it actually, so I should maybe work on it. So that's the case for Nasdaq this week. And என்னோட மாடலிங் வச்சு நான் I'm putting Nasdaq through my lens, but obviously other people would have got a lot more logical sense of why these retracements happened or whatever. But sometimes I do feel like
Nasdaq gave us all unwanted choppy retracement price action back and forth just to take people out, and I didn't even like to look at this Indian higher. Then it completely came around 75% went higher. So this like really disappointment from Nasdaq. But I do have a feeling that next week we will be going through very good price action. Very good in the sense like price action is going to deliver price efficiently and fast. Expansion will be happening at 9:30 open. So let's see. Even if it doesn't happen, let's manage our risk management, and let's first protect our mental and account capital, right? So yeah, என்னோட account பார்த்தா I took a gold at I took a trade at gold at uh, around 10 hour capture பண்ணேன். Like ஒரு trade CPI I was holding a trade. I took a trade and I folded and I got around 8 hour 6 to 8 hour I guess 7 hour something. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ட்ரேட் எடுத்தேன் that gave around 2 hours, so around 9 to 10 hour I got from gold. So that gave me leverage to go through this Nasdaq bullshit price action on New York session. So இல்லைனா I would have lost a lot of money. But uh, so account படி பார்த்தோம்னா I was up around 3%, and then I lost 2% in my account in this whole week of price action. So yeah, so இப்போ வந்து 1% upல இருக்கேன். So yeah, we are still good. We do have a hope. I actually managed my risk management in this week was actually good. So I'm happy that I managed that way. But yeah, that's it for today's video, and I hope you all learned something. I learned a lot of things doing this. One of my key takeaways: do not know ARSL, and I'm not going to do that next week. So let's see how it plays out. And நீங்கள் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு ஏதாவது புதுசாக கற்றுருந்தீங்களா, இல்லை நான் என்னோட ப்ராசஸில் ஏதாவது நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணுறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு, இஃப் யூ வாண்ட் டு டெல் சம்திங் ப்ரோ இங்கே இது இருக்குது அதனால ரெஃபர் பண்ணிச்சு, லைக் வாட் எவர் இட் கேன் பி, ஏதாவது இன்சைட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ப்ளீஸ் டு கமெண்ட் பிலோ திஸ் வீடியோ. So thank you for watching all along this way. It's around 53 minutes, so I'm taking a lot of time. So yeah, um, just detox yourself. Don't watch market. If you are traumatized by this week's price action, just do not watch the market this week. I mean, not this week, but Saturday, Sunday, எதுவுமே பார்க்காதீங்க. Like chill around, go out with your friends, hang out, socialize. Like market உங்க மைண்ட்ல இருந்து எடுத்துருங்க. Then come again Monday, like start fresh. இந்த பழைய லாஸ்ல ரிகவர் பண்ணுன்ற மென்டாலிட்டி இல்லாமல் அந்தந்த நாள் அந்த செட்டப் ஜஸ்ட் ஒன் ஸ்டெப் அட் அ டைம் எடுத்தாலே we would have we will definitely give a comeback. So yeah, that's it for today, and yeah, until next video, this year YCK signing off. So yeah, bye bye.